പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിലായി ഞാൻ പിന്നെ 130 മരം നട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും എല്ലാത്തിനും നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നട്ടതാണ്. ഈട്ടി, പിന്നെ മാവ്, പിന്നെ തേക്കുണ്ട്, പിന്നെ ഞാവൽ, പിന്നെ പ്ലാവുണ്ട്. Sumati's individual tree planting efforts in her 1.5-acre land contributes to a larger objective. The Kuruma tribal woman is a participant in Meenangadi Gram Panchayat's efforts to become the first carbon-neutral Gram Panchayat in India. This Gram Panchayat in the hilly district of Wayanad in Kerala aims to achieve net zero carbon emission, which means balancing the amount of carbon dioxide released into the atmosphere by human activity by removing or sequestering the same amount back from the atmosphere. The carbon neutral project in Meenangadi was launched in 2016 by the Kerala government with the support of NGOs and educational institutions. Since then, Meenangadi has undertaken and planned many activities to reduce carbon emissions and increase sequestration. Tree planting activities are an integral part of the initiative. പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രദേശങ്ങളിൽ 2 ലക്ഷത്തോളം വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് പ്രോത്സാഹനമായി ട്രീ ബാങ്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് കൂടി നമ്മൾ മീനങ്ങാടിയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു. 10 കോടി രൂപ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ വൺ ടൈം ഫണ്ട് സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് തുക ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കർഷകർക്കും മരം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻസെൻറ്റീവ് നൽകി വരുന്നത്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മരങ്ങൾ വെട്ടാൻ കർഷകരെ നിർബന്ധിതരാക്കി മാറ്റുക. അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായം എന്ന നിലയിൽ പുതിയതായി മരം ഒരു ഈടാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ട്രീ മോർഗേജിംഗ് സംവിധാനത്തിനും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. The Panchayat has planted 4.5 lakh trees from 2017 to 2021. Of these, 7,500 trees have been geotagged. Thanal NGO supervises the process. കർഷകർക്ക് ആ മരം ചെറുതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഗുണം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്തൊരു പദ്ധതിയാണ് ഈ ട്രീ ബാങ്കിങ് പദ്ധതി. മരങ്ങൾക്ക് 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആ മരങ്ങളെ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആ മരങ്ങളെ മുഴുവൻ ആ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ചെന്ന് ഫിസിക്കലിയും ഡിജിറ്റലിയും ഇത് ടാഗ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ 2 വാർഡുകളിലായിട്ട് 7516 മരങ്ങൾ ഇതിനോടകം ടാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഒരു മരം ഒന്നിന് 50 രൂപ വീതം ആദ്യത്തെ തവണ കർഷകർക്ക് സഹായം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള 10 വർഷവും കർഷകർക്ക് ഈ മരത്തിന് 50 രൂപ വെച്ച് കിട്ടും. മരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 32 മരങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കി. അത് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള മരങ്ങൾ, അതുപോലെ കാർബൺ സ്വാംശീകരിക്കാൻ കൂടുതൽ ശേഷിയുള്ള മരങ്ങൾ, തടിമൂല്യമുള്ള മരങ്ങൾ, അതുപോലെ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ മരങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തത്. In 2016, before the state government launched the carbon neutral project, Thanal had assessed the amount of carbon emission in Meenangadi. The study took stock of carbon emission from energy, transportation, land use and waste, and sequestration from forest, plantation, homestead trees and organic carbon in soil. Thanal is tasked by the government to look at emissions and sequestration and come up with this subnational assessment for Meenangadi. Panchayat had a lot of discussions and we had even ward level, and there is visioning meetings and interactions in the Panchayat. So common people came and said what they vision for Meenangadi. The whole difference of carbon neutral Meenangadi vis-a-vis any other discussion on subnational carbon neutral work is that it follows the tradition of Kerala of people's movement, and that is where the Meenangadi project is a project which can clearly stand out as a new or innovative project globally. But farmers affected by climate change remain apprehensive about planting more trees as a solution to all issues. ഈ മരം വെച്ചുകൊണ്ടാണെന്നല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ മാറിയില്ലേ. ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഇങ്ങനെയല്ല. പിന്നെ ഇത്രയും മഴയൊന്നും ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, തുലാമാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ മഴ ഉണ്ടാവില്ല. വല്ലപ്പോഴും ഒറ്റ മഴയെ പെയ്യുള്ളൂ. അത് ഒന്ന് പെയ്ത് തോർന്നു പോകും, പിന്നെ നല്ല തെളിച്ചം കിട്ടും. ഇപ്പോൾ അതില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് വർഷക്കാലം പോലെ ഇപ്പോൾ എന്നും ന്യൂനമർദ്ദവും മൂടി കിടക്കുക തന്നെയാണ്. A section of scientists
like Girijan from MS Swaminathan Foundation, believes that only young or growing trees can contribute significantly towards carbon sequestration. കാർബൺ ന്യൂട്രൽ പദ്ധതി വിജയകരമാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗ്രോ ഫോറസ്ട്രി സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത എന്നുള്ളത് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ സീക്വസ്ട്രേഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യങ് ട്രീസ് കാണപ്പെടണം. കൃത്യമായ ഒരു ഏജിന് ശേഷം എല്ലാ മരങ്ങളും വെട്ടുമാറ്റി പുതിയത് വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കാർബൺ സീക്വസ്ട്രേഷൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Other than planting trees, the Meenangadi project also involves initiatives to reduce emissions in agriculture, energy, waste, water and transport sectors. During the last 3 years, the project is reported to have attained net zero emission from waste. This is attributed primarily to the contributions of the Gram Panchayat and volunteers of the Harita Karma Sena, who collect and process plastic garbage from all 8,500 households in the panchayat. ഞങ്ങൾ 19-ാം വാർഡിൽ ഹരിതകർമ്മസേനയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. എൻ്റെ പേര് സജിനി, ചേച്ചിയുടെ പേര് വത്സ. അപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാ മാസങ്ങളിലും ആദ്യത്തെ ആഴ്ച ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങുന്നു. അപ്പം നമ്മളെല്ലാ വീടുകളിലും കയറി പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരിച്ച് നമ്മളത് ഇവിടുന്ന് തന്നെ സോർട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ യൂസർ ഫീ വാങ്ങി നമ്മൾ മീനങ്ങാടിക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നമ്മൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും അതുപോലെ ബോട്ടിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് ഈ MCF-ലേക്കാണ്. MCF-ൽ വെച്ചിട്ട് തരംതിരിക്കുകയും റിജക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഷ്രെഡ് ചെയ്യുകയും ബോട്ടിൽസ്, പെറ്റ് ബോട്ടിൽ, ഹാർഡായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ, മറ്റു പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളൊക്കെ ബെയിലിംഗ് മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് പെറ്റ് ബോട്ടിലൊക്കെ ബെയിൽ ചെയ്ത് പോയിരുന്നത്. 2018 ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഹരിതകർമ്മസേന മീനങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. 19 വാർഡിൽ നിന്നുമായിട്ട് 8540 വീടുകളിലാണ് നമ്മളോട് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. ജനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മാസത്തിൽ 6000 കിലോയോളം പ്ലാസ്റ്റിക് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Now, there are plans by the central government to adapt the model for local self-governments across the country. Drawing lessons from the experiences of Meenangadi Grama Panchayat, Ministry of Panchayat Raj has initiated a general awareness program in its regional conferences and workshops on carbon neutrality. A lot of things can be carried out by the panchayats. For this purpose, Ministry is giving a framework that is at the preliminary stage. It is upon the framework that the states have to act. Now, the panchayat is taking stock of its carbon emission levels to understand the impact of its interventions. The data collection will continue till March 2022. Creation of organic parks, carbon neutral tourism are other plans brewing under the project. If all goes as planned, Meenangadi could be closer to achieving carbon neutrality through its various projects by 2023.